Imaginis esto, un ático de tres pisos suspendido en el cielo de Manhattan, cada superficie relucent con oro de 24 quilates, candelabros de cristal que proyectan luz en cascadas sobre mármol importado de las mismas canteras italianas que abastecen a Versalles, un ascensor privado que asciende por pisos numerados para subir alturas que el edificio nunca alcanza. Y en el centro de todo, un hombre que transformó el modesto imperio de apartamentos de su padre en un distrito periférico en una marca global sinónimo de riqueza misma. Pero la historia que sucede en estas paredes doradas es mucho más compleja de lo que sugiere la fachada brillante, porque detrás de cada superficie pulida, debajo de cada piso de mármol, dentro de cada propiedad que lleva ese famoso nombre en letras de bronce, se esconde una historia de ambición tan absorbente que flexibilizó las reglas, desplazó a las comunidades, explotó a los trabajadores y convirtió el lujo en un arma tanto como escudo y espada, y así. Escucha atentamente los ecos en estos grandes atrios y salones de baile, si rastrea el rastro de papel de las valoraciones que se inflaron y desinflaron como mareas que responden a una luna invisible, si sigue las manos invisibles que construyeron estos monumentos al exceso. Comienza a comprender que el presidente Trump el imperio inmobiliario no es simplemente una colección de edificios, sino un espejo que refleja la conflictiva relación de Estados Unidos con la riqueza, el poder, la aspiración y el precio que estamos dispuestos a pagar por la ilusión de grandeza. No empieza con Donald, sino con Fred, un promotor inmobiliario de Brooklyn y Queens que comprendió algo fundamental sobre la América de la posguerra, que los veteranos que volvían a casa necesitaban lugares donde vivir, que los subsidios gubernamentales podían aprovecharse para obtener fortunas privadas, que la respetabilidad provenía del volumen más que de la ostentación. Y construyó un imperio de apartamentos de clase media, 27,000 unidades en los distritos exteriores, propiedades con direcciones que nunca acelerarían el corazón de nadie pero con alquileres que llegaban con una regularidad mecánica, y enseñó a su segundo hijo, el ambicioso que siempre quiso estar en Manhattan, que los bienes raíces se trataban de apalancamiento, de usar el dinero de otras personas, de cultivar las conexiones adecuadas con políticos y banqueros. De entender que los edificios eran activos que se monetizaban más que hogares que se apreciaban, y para 1968, Fred había incorporado a su hijo Donald, de 22 años, al negocio familiar a tiempo completo, observando cómo el joven se irritaba por la naturaleza poco glamurosa de la administración de apartamentos, las llamadas de mantenimiento y las quejas de los inquilinos. El chico quería brillo, no suciedad, quería su nombre en edificios que importaban en los horizontes en lugar de esquinas de las calles, y en 1971, Donald había tomado efectivamente el control, trasladando la sede de la compañía de Brooklyn a Manhattan, una reubicación simbólica que anunciaba sus intenciones de dejar atrás el mundo de viviendas prácticas de clase media de su padre por algo mucho más embriagador. Bienes raíces de lujo como marca personal, como monumento, como validación. La transformación empezó con el Hotel Commodore, una decrépita propiedad de 40 años junto a Grand Central Terminal, por la que Donald, a sus 29 años, convenció a la ciudad para que le otorgara reducciones de impuestos sin precedentes. Argumentando que transformar este símbolo de la decadencia de Nueva York de los años 70 en el Grand Hyatt señalaría el renacimiento de la ciudad, y tenía razón sobre el simbolismo incluso si los 360 millones de dólares en exenciones fiscales. Durante 40 años lo costarían a la ciudad mucho más que el beneficio que recibió, pero el Grand Hyatt abrió en 1980 con su fachada de cristal reflectante y se convirtió en el modelo para todo lo que siguió, usar incentivos públicos para crear riqueza privada, cultivar relaciones con políticos y instituciones financieras,
contratar a los mejores arquitectos y diseñadores, comercializar sin descanso y, sobre todo, asegurarse de que todos supieran que vision creó esta transformación. Pero el Grand Hyatt fue simplemente el prólogo de lo que se convertiría en el logro distintivo de Trump y su residencia personal durante 36 años, la Torre Trump. En 1979, cuando Donald adquirió el edificio Bonwit Teller en 721, Fifth Avenue por $10 million, estaba comprando más que bienes raíces, estaba comprando la mitología del corredor comercial más exclusivo de Manhattan, el terreno donde Tiffany's se alzaba como un santuario del lujo. Y imaginó un edificio que personificaría su marca emergente, una torre de uso mixto de latón, vidrio y mármol rosa que albergaría tiendas minoristas de lujo, oficinas y condominios residenciales donde los ricos del mundo pagarían precios premium por el privilegio de una dirección de Trump, pero la construcción de la Torre Trump revelaría patrones que definirían todo su imperio inmobiliario, la destrucción de esculturas art deco históricamente significativas de la fachada de Bonwit Teller que había prometido donar al Museo Metropolitano de Arte, alegando más tarde que salvarlas habría costado demasiado y retrocedido la construcción, cuando los historiadores de la arquitectura lamentaron la pérdida de relieves de piedra caliza irreemplazables de la década de 1920, Trump desestimó sus preocupaciones como lamentos elitistas, el empleo de aproximadamente 200 trabajadores polacos indocumentados para demoler el antiguo edificio, hombres que trabajaron turnos de 12 horas sin cascos, guantes y mascarillas en un entorno lleno de asbesto. Pagados tan solo $4 por hora cuando las tasas sindicales eran 5 veces más altas, trabajadores que luego testificarían que fueron amenazados con la deportación si cayeban, lo que resultó en una demanda que se prolongaría durante años antes de que Trump finalmente llegara a un acuerdo por más de $1 million sin admitir nunca ninguna irregularidad. La manipulación de las leyes de zonificación que lo permitieron agregar pisos adicionales permitiendo espacios públicos que teóricamente serían accesibles para todos los neoyorquinos, pero que en la práctica a menudo se desalentran sutilmente, con bancos eliminados y reemplazados por mostradores de mercancías hasta que la ciudad finalmente lo multó y lo obligó a cumplir décadas después, y lo más revelador, la inflación de los números de los pisos, afirmando que el edificio tenía 68 pisos cuando en realidad tenía 58. Un engaño que inició el patrón de toda la vida de Trump de contabilidad creativa y manipulación de valoraciones, porque si podía convencer a los compradores de condominios de lujo de que vivían en el piso 60 6 cuando en realidad vivían en el 56, ¿qué más podría convencer a la gente de creer? La Torre se inauguró por etapas a lo largo de 1983, con Trump y su primera esposa Ivana residiendo en un ático triplex que ocupaba los 3 pisos superiores, y querías entender la visión estética de Donald Trump y su relación psicológica con la riqueza. Este apartamento proporcionó la piedra roseta, diseñado por Angelo Dongia en un estilo que evocaba el Versalles de Luis XIV, cada superficie visible presentaba mármol, oro o espejo, los techos estaban pintados con querubines y esquinas clásicas, candelabros de cristal colgaban como cascadas congeladas, incluso las manillas de las puertas y los grifos estaban chapados en oro de 24 quilates, el efecto era a la vez impresionante y abrumador, opulento y opresivo, hermoso y llamativo, era la riqueza como armadura, el lujo como validación, el gusto como conquista y, lo más revelador, era un espacio de exhibición permanente, porque Trump regularmente daba visitas guiadas a periodistas, permitiendo que las cámaras documentaran este reino privado, entendiendo que el valor de su marca dependía de que la gente viera, envidiara y aspirara a este nivel de exceso, el apartamento no era verdaderamente privado, era otra forma de marketing.
Un escenario donde el personaje del multimillonario Donald Trump pudiera actuar para un público que al mismo tiempo se burlaba de él y lo admiraba. A lo largo de la década de 1980, Trump se expandió con la confianza de alguien que crea en sus propios comunicados de prensa, comprando el equipo de fútbol americano New Jersey Generals, abriendo los casinos Trump Plaza y Trump Castle en Atlantic City, adquiriendo un yacht, una aerolínea, más edificios en Manhattan. Cada empresa con su nombre en letras de bronce que captaban la luz y anunciaban su presencia, y se convirtió en un elemento fijo en los periódicos sensacionalistas, sus negocios inmobiliarios se cubrían junto con su vida romántica, sus pronunciamientos sobre cualquier tema se consideraban dignos de mención simplemente porque provenían de Trump, estaba construyendo algo más valioso que los edificios, estaba construyendo una marca que sugería éxito, lujo, triunfo y, fundamentalmente, lo estaba haciendo en gran medida con dinero prestado, apalancando propiedades para financiar otras propiedades, utilizando bonos basura de alto interés para financiar la construcción de casinos, operando según el principio de que si le debías al banco $1,000,000 tenías un problema, pero si les debías cientos de miles ellos tenían un problema, y durante un tiempo este enfoque pareció reivindicado por los resultados, la Torre Trump estaba de hecho llena de residentes adinerados, los casinos inicialmente funcionaron bien. Los medios los celebraron como el ejemplo de excesos de los años 80, pero los cimientos estaban construidos sobre arena que eventualmente se movería bajo sus torres doradas. La primera gran crisis llegó a principios de la década de 1990 cuando el imperio de casinos de Trump se derrumbó bajo el peso del servicio de la deuda. El casino Taj Mahal, que había promocionado como la octava maravilla del mundo, se declaró en bancarrota solo un año después de su apertura en 1990, incapaz de pagar los $675 millones en bonos basura con un interés del 14% que Trump había utilizado para completar la construcción. Esta bancarrota lo siguieron otras, Trump Plaza, Trump Castle y, finalmente, 6 entidades comerciales de Trump se acogirían al capítulo 11 de la ley de quiebras entre 1991 y 2009. Si bien el propio Trump nunca se declaró en bancarrota personal, estas bancarrotas corporativas revelaron la brecha entre la imagen que Trump proyectaba y la realidad de su gestión financiera, porque cada bancarrota significaba que los contratistas y las pequeñas empresas que habían trabajado en propiedades de Trump recibían centavos por dólar por sus facturas. Solo en el Taj Mahal, 253 contratistas quedaron parcial o totalmente sin pagar, ebanistas, proveedores de lámparas de araña, fontaneros, electricistas y personas cuyos negocios a veces fracasaban porque el negocio de Trump no cumplió con sus deudas, y cuando se lo confrontaba sobre este patrón, Trump se encogía de hombres y decía que eran solo negocios, que usar las leyes de bancarrota era inteligente, que cualquiera que lo criticara por eso simplemente no entendía cómo se llegaba el juego, y tal vez tenía razón en que entendía el juego, pero su comprensión dependía de ver a los contratistas y trabajadores como países prescindibles en lugar de seres humanos cuyos medios de vida desaparecieron cuando Trump reestructuró sus deudas. Sin embargo, incluso cuando su imperio de casinos se desmoronaba y su nombre se asociaba con la bancarrota y el fracaso en la década de 1990, Trump comprendió algo crucial. Si no tenía el capital para construir propiedades, podía licenciar su nombre a otros promotores y cobrar comisiones por asociar sus edificios con su marca. Este giro de promotor a licenciante acabaría resultando más rentable y menos arriesgado que construir, porque cuando una propiedad de la marca Trump fracasaba, Trump podía alegar que simplemente había licenciado el nombre y no tenía ninguna responsabilidad por los problemas del proyecto.
Recibía un pago por el uso de su marca sin asumir el riesgo de construcción y operación. Este modelo de negocio revelaba que Trump había transformado con éxito su nombre en una mercancía, una palabra que supuestamente significaba lujo y éxito independientemente de la realidad subyacente. Se podía asociar el nombre Trump a un edificio, un filete, una universidad, una botella de agua, una línea de ropa masculina y exigir un precio superior simplemente porque los consumidores habían sido entrenados para asociar esa palabra de 5 letras con el lujo aspirational. Las propiedades se volvían secundarias a la marca, y la marca podía sobrevivir a fracasos que habrían destruido a un promotor inmobiliario convencional porque la marca existía en el ámbito de la percepción más que de la realidad. Pero Trump ansiaba la validación de la propiedad, la satisfacción psicológica de propiedades que fueran realmente suyas en lugar de simplemente lavar su nombre bajo acuerdos de licencia, y esto impulsó varias adquisiciones clave que definirían la siguiente fase de su imperio inmobiliario, comenzando con Mar-a-Lago en 1985. La mansión de 126 habitations y 62,500 pies cuadrados en 17 acres de la costa de Palm Beach que había sido construida entre 1924 y 1927 por Marjorie Merriweather Post. La heredera de Post Cereals y la mujer más rica de Estados Unidos en el momento de la construcción de la propiedad, que había gastado $7 millones de la década de 1920, equivalentes a más de $120 millones en la actualidad, para crear un palacio hispano-mediterráneo que se extendía desde el Océano Atlántico hasta la laguna de Lake Worth, con esculturas importadas de Donatello, tapices flamencos del siglo XVI, accesorios chapados en oro, 36,000 azulejos españoles históricos enviados desde un palacio cubano y una torre de 75 pies que contenía habitaciones para invitados. La finca fue el refugio de invierno de Post, donde organizó elaboradas fiestas, bailes de disfraces y reuniones sociales hasta su muerte en 1973. Cuando la legó al gobierno federal con la esperanza de que sirviera como Casa Blanca de invierno. Sin embargo, el gobierno descubrió rápidamente que mantener Mar-a-Lago era prohibitivamente caro, requiriendo $1 millón al año solo para su mantenimiento, y las preocupaciones de seguridad la hacían poco práctica como refugio presidencial. Por lo tanto, en 1980, la propiedad fue devuelta a la Fundación Post y puesta a la venta por $20 millones. Varios compradores potenciales examinaron la propiedad, pero se resistieron a los costos de mantenimiento y el desafío de encontrar un uso que justificara la inversión. De hecho, se aprobó la demolición de la finca cuando Trump hizo su movimiento, primero comprando la fachada de playa entre Mar-a-Lago y el océano por $2 millones y amenazando con construir una casa que bloqueara las vistas al océano de la finca. Una táctica clásica de negociación de Trump que demostraba que había aprendido las lecciones de su padre sobre el apalancamiento. Cuando esta amenaza hizo desaparecer a otros compradores potenciales, Trump adquirió Mar-a-Lago y compró por solo $7 millones, menos de la mitad del precio pedido, un acuerdo que demostró la perspicacia negociadora de Trump al tiempo que reveló su disposición a usar tácticas duras que destruyen valor para otros para crear ventajas para sí mismo. Inicialmente, Trump usó Mar-a-Lago como residencia privada y refugio de invierno, pero a mediados de la década de 1990, cuando se enfrentó a otra ola de presión financiera por las quiebras de los casinos, propuso subdividir la finca en propiedades de lujo más pequeñas, una idea que horrorizó a los residentes de Palm Beach y fue rechazada por el ayuntamiento, por lo que Trump cambió de rumbo nuevamente, esta vez convirtiendo Mar-a-Lago en un club privado en 1995, cobrando cuotas de iniciación que comenzaban en $100,000 y eventualmente subían a $200,000, más cuotas anuales de $14,000.
Creando un modelo de negocio que transformó la propiedad de un país financiero en un activo generador de ingresos, y Trump conservó un ala residencial privada para él y su familia mientras abría el resto de la finca a miembros que pagaban por el acceso a esta fantasia de lujo de la vieja familia, y había una deliciosa ironía en este acuerdo, porque Mar-a-Lago había sido construido por Post como una expresión del genuino gusto del establecimiento de la vieja familia, arte cuidadosamente seleccionado y antigüedades recolectadas durante décadas. Pero ahora estaba siendo operado como un club donde los miembros de New Money lo pagaran a Trump por la ilusión de pertenecer a ese mundo establecido, la membrilla como mercancía, la historia como teatro, la tradición como parque temático, y el propio Trump se convirtió en el mayor beneficiario de esta transformación cuando se convirtió en presidente en 2017 y comenzó a usar Mar-a-Lago como su casa blanca de invierno, llevando a cabo negocios gubernamentales a la vista de los miembros del club que pagaban, recibiendo a líderes extranjeros en las habitaciones decoradas con oro de la propiedad, creando una situación en la que los individuos ricos podían pagar los negocios privados de Trump por la proximidad al presidente de los Estados Unidos, y cuando los críticos señalaron los obvios conflictos de intereses, Trump desestimó sus preocupaciones con la misma lógica que siempre había empleado. Los ganadores entienden que el interés personal y la responsabilidad pública no están en conflicto, sino que en realidad son la misma cosa, porque lo que es bueno para Trump es bueno para Estados Unidos, o esa era la lógica. Mientras tanto, de vuelta en Nueva York, Trump continuó adquiriendo propiedades que se volverían cruciales para su imperio y identidad. La más significativa fue la compra de una finca de 213 acres en Bedford, Nueva York, en 1995 por $7.5 millones. Una mansión de la edad dorada llamada Seven Springs que había sido construida en 1919 por Eugene Meyer, el financiero que más tarde compraría el Washington Post. La finca contaba con una mansión de 50,000 pies cuadrados con 60 habitaciones y 15 dormitorios, 3 piscinas, cocheras y terrenos espectaculares rodeados de reservas naturales. Trump inicialmente imaginó desarrollar la propiedad como un campo de golf o una comunidad residencial, pero cuando esos planes no se materializaron, en su lugar adoptó un enfoque diferente, colocando una servidumbre de conservación en 158 acres de la propiedad que impedía cualquier desarrollo a cambio de una deducción fiscal de $21.1 millones en 2015. Una deducción que más tarde se convertiría en central para las investigaciones sobre si Trump había sobrevalorado sus propiedades para obtener beneficios fiscales y, al mismo tiempo, las había infravalorado para fines de evaluación fiscal, porque la servidumbre de conservación se basaba en una tasación que valoró la propiedad completa de Seven Springs en $56.5 millones, una cifra que parecía notablemente alta para una finca que Trump había comprado por $7.5 millones y nunca había desarrollado sustancialmente. Este patrón de valoración estratégica, inflando los valores de las propiedades para solicitudes de préstamos y estados financieros, mientras que los desinflaba para fines fiscales, eventualmente conduciría a un caso de fraude civil en Nueva York que reveló cómo Trump manipuló sistemáticamente las valoraciones de las propiedades en toda su cartera, afirmando que Mar-a-Lago valía $739 millones en estados financieros cuando su valor real, considerando las restricciones de escritura que limitaban su uso a un club social, estaba más cerca de los $75 millones, una inflación 10 veces mayor. O afirmando que su triplex de la Torre Trump medía 30.000 pies cuadrados cuando en realidad medía 11.000 pies cuadrados, triplicando el tamaño para triplicar el valor, o utilizando los ingresos de campos de golf que en realidad tenían dificultades para reclamar valores de propiedad que no guardaban relación con la realidad del mercado.
Estas manipulaciones no fueron meros errores de redondeo ni errores involuntarios, sino engaños sistemáticos que lo permitieron a Trump obtener mejores condiciones para los préstamos, mantener relaciones con los bancos y proyectar una imagen de riqueza que excedía su patrimonio neto real. Y cuando finalmente rindió cuentas en febrero de 2024, un juez lo encontró responsable de fraude y lo impuso una sentencia de $355 millones, una suma que podría haber destruido a un desarrollador normal pero que Trump podría potencialmente satisfacer liquidando algunas propiedades y conservando otras. Porque el imperio inmobiliario había crecido tanto, tan geográficamente diverso, tan conceptualmente flexible que podía absorber incluso ese nivel de sanción financiera. La diversidad geográfica del imperio inmobiliario de Trump reveló otra dimensión de su enfoque, iba a cualquier parte, se asociaba con cualquiera, otorgaba licencias a cualquier desarrollador que estuviera dispuesto a pagar, lo que resultó en una cartera que se extendía de Manhattan a Las Vegas, de Chicago a Toronto, de Miami a Scotia, de Panama a Filipinas, campos de golf en Orlando y Dubai, torres de marca en India y Uruguay, una constelación global de propiedades que levaban su nombre y supuestamente se adherían a sus estándares, pero que a menudo eran construidas y operadas por socios sobre los que Trump tenía un control limitado, y esta falta de control ocasionalmente condujo a problemas espectaculares. El Trump Ocean Club en Panama se vio envuelto en batallas legales entre la empresa de Trump y los propietarios del edificio. Y Trump finalmente se vio obligado a abandonar el acuerdo de administración. Trump Soho en Manhattan enfrentó demandas de compradores que afirmaron haber sido engañados sobre las cifras de ventas y los precios de los condominios, y después de años de batallas legales, el nombre Trump fue eliminado por completo del edificio. Trump Toronto entró en quiebra en 2017, incapaz de pagar su deuda, y fue renombrado después de que se rescindiera el contrato de administración de la organización Trump. Estos fracasos revelaron que el modelo de negocio de Trump de licenciar su nombre por honorarios generó ingresos a corto plazo, pero abdicó el control de calidad necesario para mantener el valor de la marca. Trump aceptaba el pago por adelantado para adjuntar su nombre, pero no podía o no quería garantizar que el edificio realmente cumpliera con los estándares de Trump. Fueron cuales fueron esos estándares, y esto creó una situación extraña donde algunos edificios que levaban el nombre Trump eran genuinamente lujosos y bien administrados, mientras que otros estaban plagados de defectos de construcción, problemas financieros y compradores decepcionados. La marca perdió significado precisamente porque podía significar cualquier cosa, adjuntada a cualquier propiedad por cualquier desarrollador dispuesto a pagar la tarifa. Sin embargo, dos propiedades internacionales merecen atención especial porque revelan cómo las ambiciones de Trump colisionaron con las preocupaciones ambientales y comunitarias de maneras que iluminaron su filosofía sobre el desarrollo. El Trump International Golf Links en Aberdeenshire, Scotia, y el Trump Turnberry en Ayrshire, Scotia. Ambos campos de golf que Trump adquirió y desarrolló frente a una oposición local sustancial. El campo de golf de Aberdeenshire se construyó entre 2006 y 2012, en Union City, Delaware Científico especial ambientalmente sensible que presenta sistemas de dunas de arena poco comunes. Trump había prometido que el desarrollo crearía 6,000 empleos y impulsaría miles de millones de libras de beneficios económicos para la región, pero estas promesas resultaron ser exageradas. El campo empleó a muchas menos personas de las proyectadas y el proceso de construcción causó daños permanentes a las dunas de arena protegidas, daños tan graves que en 2020 se revocó el estatus de protección especial del sitio porque las dunas que la construcción de Trump había destruido ya no existen para protegerlas. Los residentes locales que se habían opuesto al desarrollo se vieron sometidos a las tácticas de intimidación de Trump. Un propietario que se negó a vender su propiedad a Trump fue sometido a años de acoso,
incluidos Burmas de construcción construidas para bloquear su vista. Cuando Escocia aprobó un parque eólico marino que, según Trump, arruinaría las vistas desde su campo de golf, demandó al gobierno escocés, llevando el caso hasta la Corte Suprema del Reino Unido, donde finalmente perdió en 2015. Toda la saga reveló el enfoque de Trump para el desarrollo en microcosmos, hacer promesas grandiosas para obtener aprobaciones, emplear tácticas agresivas contra cualquiera que se oponga, ignorar las preocupaciones ambientales en pos de su visión y, cuando el proyecto no cumple lo prometido, culpar a otros por el déficit. Para 2025, las investigaciones revelaron que la sede del Club de Aberdeenshire había incumplido los límites de contaminación de aguas residuales 14 veces desde 2019, un historial de violaciones ambientales que simbolizaba a la perfección la relación de Trump con cualquier restricción a sus ambitions. Las reglas eran obstáculos que superar en lugar de podas a seguir, seguir las reglas encarecía o dificultaba un proyecto, bueno, quizás esas reglas eran estúpidas y no deberían existir. Pero si rastreamos el hilo hasta donde realmente comenzó todo esto, hasta las manos invisibles y los costos ocultos que hicieron posibles estas torres doradas, encontramos historias que la marca de Trump ocultó cuidadosamente. Los 200 trabajadores polacos indocumentados que demolieron el edificio Bonwit-Teller para dar paso a la Torre Trump, trabajando sin equipo de seguridad en un entorno lleno de asbesto por $4 la hora, amenazados con la deportación SIS KGB, y cuando su explotación finalmente condujo a una demanda, Trump se conformó con más de $1 millón mientras mantenía que no sabía nada sobre su estatus migratorio o condiciones laborales, a pesar de que estos trabajadores trabajaban en su proyecto insignia a plena vista, y este patrón se repitió en todas las propiedades. Trabajadores indocumentados empleados en propiedades de Trump desde campos de golf hasta bodegas y Mar-a-Lago en sí, porque bien Trump construyó su marca política en la oposición a la inmigración ilegal, sus negocios emplearon regularmente a trabajadores indocumentados cuando hacerlo reduce costos y aumentaba las ganancias, la hipocresía fue asombrosa pero también reveladora, porque demostró que la filosofía real de Trump no se trataba de fronteras o leyes o principios, sino de ventajas, de usar cualquier medio necesario para reducir costos y aumentar los ingresos, eso significaba emplear a las mismas personas que su retórica política demonizaba, bueno. Eso era simplemente un negocio inteligente. El personal de mantenimiento, las mucamas, los paisajistas, los trabajadores de cocina y los equipos de construcción que realmente hicieron que las propiedades de Trump funcionaran permanecieron cuidadosamente invisibles, sus salarios se mantuvieron bajos, sus conditions laborales a menudo deficientes, sus quejas ignoradas o enfrentadas con amenazas. Porque la fantasía de que las propiedades de Trump vendían dependía de borrar el trabajo humano requerido para crear y mantener esa fantasía, los huspedes de Mar-a-Lago vieron mármol reluciente y accesorios dorados, no a las mucamas que limpiaban esos accesorios, los comensales de los restaurantes de Trump Tower vieron presentaciones elegantes, no al personal de cocina trabajando turnos largos por un salario modesto. Los residentes de condominios de marca Trump vieron comodidades de lujo, no a los trabajadores de mantenimiento de edificios que mantenían esas comodidades funcionales, y este barato fue esencial para la marca, porque reconocer el trabajo rompería el hechizo, forzaría el reconocimiento de que el lujo no es magia sino esfuerzo humano, que las torres doradas no se levantan a través del genio individual sino a través del trabajo coordinado de miles de personas, la mayoría de los cuales nunca verán sus nombres en nada de lo que construyen. ¿Y qué pasa con la relación de las propiedades con sus comunidades, el impacto de estas torres en los barrios y las ciudades?
Trump Tower transformó la Quinta Avenida y ayudó a cimentar el estatus de Midtown Manhattan como un destino de compras de lujo, pero también contribuyó a un patrón más amplio de desarrollo que expulsó a los residentes de clase media y a las pequeñas empresas, convirtiendo los vecindarios en escaparates de riqueza en lugar de comunidades donde pudieran coexistir diversas clases económicas. Sus emprendimientos de casinos en Atlantic City permitieron un renacimiento urbano pero trajeron bancarrotas y promesas incumplidas, dejando a la ciudad en peores condiciones que antes de la llegada de Trump. Sus campos de golf en Escocia dañaron entornos protegidos al tiempo que empleaban a muchas menos personas de las proyectadas. Su hotel de Washington, D.C. en el Old Post Office Building se convirtió en un imán para los buscadores de favores políticos que gastaron dinero en los negocios de Trump mientras buscaban acceso presidencial, creando un sistema de corrupción blanda donde el clientelismo se disfrazaba de hospitalidad, y en toda su cartera, las propiedades de Trump funcionaron como vehículos para la extracción de riqueza en lugar de beneficio comunitario, tomaron más de lo que dieron, prometieron más de lo que cumplieron y, cuando surgieron problemas, el patrón de Trump fue consistente, culpar a otros, reclamar el estatus de víctima, amenazar con litigios y pasar al siguiente proyecto. La transformación de las propiedades de Trump de residencias privadas a centros de poder político alcanzó su punto máximo durante la presidencia de Trump, cuando Mar-a-Lago se convirtió en la Casa Blanca de invierno, albergando a líderes extranjeros como Shinzo Abe de Japón y Xi Jinping de China, y cuando la Torre Trump sirvió como sede de campana y oficina de transición. Y cuando el Trump International Hotel en Washington, D.C. se convirtió en el alojamiento preferido de políticos republicanos y diplomáticos extranjeros que entendieron que gastar dinero en los negocios de Trump podría ser nadado y recompensado, estas propiedades dejaron de ser meras inversiones inmobiliarias y se convirtieron en instrumentos de poder político, lugares donde se podía comprar acceso, donde se podía cultivar influencia, donde la línea entre los intereses comerciales personales de Trump y las responsabilidades presidenciales se disolvió por completo, y aunque las leyes de conflictos de intereses y la cláusula de emolumentos de la Constitución teóricamente prohibían este tipo de acuerdo, Trump simplemente ignoró esas restricciones, insistiendo en que sus negocios estaban separados de su presidencia incluso cuando los promovía desde el podio presidencial y dirigía eventos gubernamentales a las propiedades de Trump. Y sus partidarios aceptaron en gran medida este acuerdo, sin ver ningún problema en que un presidente se lucre con su cargo, porque en su opinión Trump ya estaba rico, por lo que no debía necesitar el dinero y, además, estaba donando su salario presidencial, un gesto anual de $400,000 que distraía la atención de los millones que sus empresas estaban recaudando de gente que buscaba el favor presidencial. Pero quizás la propiedad más reveladora en todo el imperio de Trump nunca se construyó, la propuesta segunda Torre Trump en el East Side de Manhattan que habría sido incluso más alta y lujosa que la primera, un proyecto que Trump promovió en la década de 1990 y nuevamente en la década de 2000, pero nunca se llevó a cabo. Porque la Torre propuesta expuso los límites de la capacidad de desarrollo real de Trump, podía adquirir propiedades, podía promover proyectos, podía licenciar su nombre, pero en realidad reunir financiación, asegurar permisos, coordinar la construcción y llevar un proyecto a término requería habilidades y paciencia de las que Trump carecía cada vez más o ya no podía acceder. La comunidad bancaria había aprendido a desconfiar de Trump después de las quiebras de los casinos. Su reputación de no pagar a los contratistas dificultaba reunir equipos de construcción confiables, y su tendencia a prometer demasiado y entregar poco significaba que los socios abordaban los proyectos de Trump con escepticismo, por lo que la segunda Torre Trump siguió siendo una representación en el papel, una fantasía que podía promocionarse pero nunca realizarse, y en cierto modo,
esta torre no construida es la propiedad Trump más perfecta de todas, porque demuestra que para Trump, la imagen siempre fue más importante que la realidad. El anuncio más valioso que la finalización, la marca más crucial que el edificio. Hoy en 2025, al examinar el imperio inmobiliario de Trump, vimos una colección de edificios repartidos por varios continentes, algunos propios, algunos administrados, algunos simplemente con licencia, algunos exitosos, algunos fracasados, algunos embargados por acreedores o atrapados en juicios por fraude. Una cartera que resiste la simple evaluación porque nunca fue diseñada para una simple evaluación, fue diseñada para proyectar éxito independientemente del rendimiento subyacente, para inflar los valores al vender o solicitar préstamos, para desinflarlos al pagar impuestos, para extraer comisiones en cada transacción y limitar la responsabilidad cuando las cosas salían mal, es un imperio construido sobre el apalancamiento en todos los sentidos de la palabra. Apalancamiento financiero utilizando dinero prestado para maximizar los retornos, apalancamiento legal utilizando la bancarrota y los litigios para trasladar los costos a otros, apalancamiento político utilizando connections para asegurar un trato favorable y apalancamiento psicológico utilizando la asociación de marca para imponer precios premium, y lo que conecta todas estas propiedades. Desde el ático banado en oro en la Torre Trump hasta los extensos terrenos de Seven Springs y los controvertidos campos de golf en desde Scotia hasta las habitaciones palaciegas de Mar-a-Lago, SEVE un lujo no como refinamiento o elegancia o gusto sino como exceso, como acumulación, como exhibición, el lujo como competencia más que como apreciación, como ganar más que como vivir, como validación más que como disfrut, cada superficie debe brillar, cada habitación debe impresionar, cada accesorio debe anunciar su costo, porque el objetivo del lujo de Trump no es la comodidad sino la demostración, no la satisfacción sino la conquista. Y retrocedemos aún más y nos preguntamos que representan estas propiedades en última instancia, que nos dicen sobre el hombre que las construyó y la cultura que los celebró por construirlas, legamos a verdades incómodas sobre la relación del capitalismo estadounidense con la riqueza. Porque el imperio inmobiliario de Trump tuvo éxito no a pesar de sus contradicciones, sino gracias a ellas, la combinación de una auténtica habilidad constructora con un fraude sistemático, instintos empresariales legítimos con una explotación rutinaria, ambición arquitectónica con vulgaridad estética, beneficios comunitarios prometidos con danos reales a la comunidad. Esta combinación reflejaba algo fundamentalmente estadounidense, la creencia de que las reglas son para otros, de que ganar justifica cualquier medio, de que la riqueza es válida independientemente de cómo se acumula, de que la percepción de marca puede sustituir al valor real, de que la imagen puede triunfar sobre la sustancia es lo suficientemente descarado al promoverla. Y Trump comprendió estos impulsos estadounidenses a un nivel que sus críticos nunca captaron. Sabía que muchos estadounidenses lo admirarían no a pesar de sus escándalos, sino gracias a ellos, verían sus quiebras no como fracasos, sino como astucia, verían su explotación de los trabajadores no como crueldad, sino como perspicacia empresarial. Aceptarían su patrón de mentir sobre los valores de las propiedades no como fraude, sino como habilidad para vender, porque las propiedades de Trump vendían una fantasía que era fundamentalmente estadounidense, la fantasía de que cualquiera podía volverse rico, que la riqueza trae felicidad, que el lujo es igual a valor, que las superficies banadas en oro pueden ocultar cualquier corrupción subyacente, y al construir este imperio y ayuntar su nombre y promoverlo implacablemente, Trump no solo creó una cartera de propiedades, creó un espejo que reflejaba las propias aspiraciones y delirios de Estados Unidos. Las propiedades en sí sobrevivieron a Trump, los edificios tienen una forma de sobrevivir a sus creadores,
y las generaciones futuras recorren Mar-a-Lago y la Torre Trump y se preguntan que significaran estos espacios para las personas que los construyeron y habitaron. Estudiaron las decisiones arquitectónicas y las técnicas de construcción y el contexto histórico, y tal vez comprenderán que estas no eran simplemente propiedades de lujo, sino monumentos a una forma de ambición. Particularmente estadounidense, una ambición que confundía acumulación con logro, que medía el éxito en cantidad de metros cuadrados en lugar de calidad de vida, que creía que más grande siempre era mejor y que el oro siempre era más impresionante que cualquier otro color. Y podrían reconocer estas propiedades como pertenecientes a un momento particular en la historia estadounidense, el periodo en que la desigualdad de la riqueza alcanzó niveles no vistos desde la Edad Dorada, cuando los directores educativos ganaban 300 veces más que sus trabajadores, cuando los bienes raíces de lujo se convirtieron en una reserva de valor para los oligarcas internacionales en lugar de hogares para personas que realmente vivían en ciudades, cuando los edificios se valoraban más por su capacidad de apreciación que por su capacidad de albergar, cuando todo, incluida la vivienda misma, se financiarizó, se mercantilizó, se abstrayó en vehículos de inversión en lugar de tratarse como necesidades humanas fundamentales. Propiedades de Trump ejemplificaban todas estas tendencias, siempre fueron inversiones en lugar de viviendas, productos básicos en lugar de comunidades, marcas en lugar de edificios. Y dependían de un ejército de trabajadores invisibles cuyo trabajo se subvaloraba sistemáticamente y cuya humanidad se baraba cuidadosamente para que los compradores y invitados adinerados pudieran disfrutar de su lujo sin enfrentar la desigualdad que lo hacía posible. Pero la historia no termina con los edificios, porque el imperio inmobiliario de Trump ya se ha transformado en algo nuevo, algo que revela a donde conduce en última instancia este tipo de riqueza y ambición. Ahora las propiedades sirven menos como inversiones inmobiliarias y más como sedes para el poder político, como escenarios para mitines y recaudación de fondos, como lugares de encuentro para un movimiento que ve el propio Trump como la propiedad definitiva, la marca humana más valiosa que cualquier torre. Y Mar-a-Lago se ha convertido en una especie de tribunal donde los suplicantes buscan audiencia, donde la lealtad se demuestra a través de pagos a las empresas de Trump, donde el futuro de la política estadounidense se negocia durante una cena en habitaciones decoradas con oro mientras Trump se presenta en el centro de todo, el edificio se ha vuelto inseparable del hombre que lo posee y el movimiento político que él comanda. Y esta transformación de imperio inmobiliario a centro de poder político representa tanto la culminación de todo lo que Trump construyó como una advertencia sobre lo que sucede cuando la riqueza personal se confunde con la autoridad política, cuando las propiedades privadas se convierten en instrumentos del poder público, cuando los edificios se convierten en lugares no para vivir sino para gobernar. Y así volvimos al punto de partida, a ese ático banado en oro suspendido sobre Manhattan, esos 3 pisos de espejos y mármol donde Trump forjó la imagen de sí mismo como genio multimillonario, como maestro constructor, como ganador, y ahora entendimos que esas habitaciones nunca estuvieron destinadas a ser un hogar sino más bien un escenario. Un espacio de exposición permanente donde Trump pudiera representar el papel de un hombre rico y exitoso para un público que simultáneamente se burlaba de su gusto y envidiaba sus posiciones, y esa representación fue tan exitosa, tan convincente para suficientes estadounidenses, que llevó a Trump de promotor inmobiliario a estrella de telerealidad a presidente de los Estados Unidos. Y las propiedades fueron esenciales para esta trayectoria porque proporcionaron la evidencia física, la prueba tangible de que la autopromoción de Trump se basaba en algo real, se podía visitar la Torre Trump y ver el oro y el mármol, se podían fotografiar los salones de baile de Mar-a-Lago, se podía jugar al golf en los campos de Trump,
Y esta tangibilidad hizo que la marca fuera creíble incluso cuando se reveló que las prácticas comerciales detrás de la marca involucraban fraude sistemático, explotación y promesas incumplidas, porque los edificios no mienten. Incluso cuando el constructor lo hace, o eso nos decimos, aunque los edificios mismas se construyeron con valoraciones manipuladas y mano de obra mal pagada, aunque fueron diseñados para proyectar éxito en lugar de lograrlo, aunque todo, desde sus infladas cifras de planta hasta sus graferias banadas en oro, fue cuidadosamente calculado para crear ilusión en lugar de realidad. Estas propiedades, estas torres doradas y mansions, estos monumentos a la ambición desmedida de un hombre, nos piden que consideremos que valoremos realmente, que estamos dispuestos a sacrificar por el lujo, qué tipo de sociedad queremos crear, porque si aceptamos la visión de Trump del lujo como exceso y ostentación. Si celebramos su imperio inmobiliario a pesar de basarse en la explotación y el fraude, si permitimos que los edificios se valoren principalmente por su capacidad de revalorización en lugar de por su capacidad de albergar, si aceptamos que ganar justifica cualquier medio y que la riqueza se valida independientemente de cómo se acumula, entonces hemos aceptado una visión de Estados Unidos que privilegia la propiedad sobre las personas, la marca sobre la sustancia, la imagen sobre la realidad. Y las torres doradas seguirán alzandos, brillando al sol, vacías de todo excepto del deseo de más.